Securities, and he mentored me and he trained me, he helped me, and at that kind of grooming at early stage in your career is really important because that affects your whole career path. So I'm personally, honored and grateful always for Shoaib Bhai for all the help and guidance he has given me. But and on the capital market side, I'm very excited कि आज वो मार्केट में लोगों से हिंदी में बताएंगे कि किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो के साथ जो थोड़ा महीने काम किया, मगर मैंने देखा कि इनमें जो एक क्वालिटी थी, दो क्वालिटीज इनकी बड़ी स्टैंड आउट करती थी। एक पॉजिटिविटी, ही वाज ओनली, मैं नया स्टूडेंट था, अभी मैंने काम स्टार्ट किया था, तो हम इतना ट्रेन नहीं होते थे, मगर आई सॉ दैट ही वुड ओनली सी पॉजिटिव थिंग्स अमंग्स ऑल द न्यूज। तो जब भी मुश्किल टाइम होता था या क्लाइंट से डील कर रहे होते थे, ही वुड ओनली look at the positive side rather than get bogged by the negative thing. So that was one. The second thing was he was very social, very friendly, extremely helpful. He would go out of the way to help people, and I think that is the quality which stands out in a good sales guy. And the third thing was that even when I did, I was with him when he came to London. He was a director of Pakistan and then Karachi Stock Exchange at that time, and he came to London, and there were a lot of fund managers there, and he had a lot of confidence and gravitas in his personality that he could go and pitch Pakistan very convincingly, even to some of the largest fund managers who, at least I, in my career, early in the career, was very reluctant and apprehensive of talking. So I've learned a lot from him, and I'm very, very happy that he has taken time out to talk to our clients and talk to people in Pakistan about investing, and that too in his mother tongue. So over to you, Arsalan. Thank you so much. And I'm signing out. I'm in Turkey right now, signing out from here now. Thank you. Thank you, Ali. Thank you, Ali. It was really. Let me tell you about Ali. When he came to me for interview, I hired him in the first 5 minutes of the interview. He was so impressive. He was so good that I didn't have a choice other than to offer him a job. He worked for the company and he brought a lot of changes. He was very quick in report writing, and the reports were liked by most fund managers in the industry and was rated as a top, he was rated as a top research analyst at that time. So he surely was very good. Unfortunately, he stayed for a short time as he got a scholarship, Rhodes scholarship, and he went to Oxford University for doing his master. But for whatever time he was with us, he brought a lot of changes, and he inducted a lot of new students from lumps who did their first jobs at Alfala Securities, and today they are at very good positions in capital markets. That's a very kind and generous, introduction to our KSB team, Shoaib साहब. हाणे अगर तव्हां ॾे हलूं त तव्हां असांखे थोरो पंहिंजे ऑडियंस खे पंहिंजो बैकग्राउंड ॿुधाईंदव त तव्हां जेको आहे हिन फील्ड में कीअं, हाउ डिड यू लैंडेड इन दिस फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट and what was your experience, so that we can go on to the next guidance that you can give असांजे स्टूडेंट्स खे त जेको आहे स्टॉक मार्केट जेको आहे एज एन एसेट क्लास तव्हांजे एक्सपीरियंस में इम्पोर्टेंट छो आहे हिनखे एसेट क्लास सम्झणु इंस्टेड ऑफ रुगो ट्रेडिंग मड़ी सटो करण जे लाइ या कुझु 2-4 ॾींहंनि जे लाइ हेरा फेरी करण जे लाइ जीअं माण्हू चवंदा आहिनि त तव्हां पंहिंजो एक्सपीरियंस ज़रूरु ॿुधाइजो, तव्हां पंहिंजो बैकग्राउंड पाण काइंडली इंट्रोड्यूस करायो त असांखे थोरी इंस्पिरेशन थी थिए. जी बिल्कुलु. ॻाल्हि इहा आहे त मूं MBA कई इस्लामाबाद मां कायद आज़म यूनिवर्सिटी. Before that I was doing my BSc in physics, and I was a topper there, and I was in 3rd year of my bachelor degree. Actually I went to get admission in physics and or computer science there, but I couldn't get admissions in those departments because I had not completed my 3rd year. But the Department of Admin Sciences allowed me to get admission in MBA program, and so I finally decided to do MBA, leaving BSc Physics. I always had in mind that I would do my master in physics and then PhD,
and it stayed in my mind for even 25 years after I had completed my MBA. So but ultimately I went and I did MBA. After that, when I had completed, I joined a leasing company. After having worked for a year, I quit that job, and I decided to work for an individual broker in the stock exchange. I thought, there was so much of information. Yes, there were money-making ideas. Yes, it was a completely different industry. Yes, there were certain regulations introduced, like foreigners could invest as per the new regulations at that time. This I'm talking of 1991. 1991. Yes. So the regulations, the foreign exchange regulations were altered, were changed, and so foreigners could invest, and that became a lucrative industry for from the point of view of doing job. So मूं जेको आहे सो decide कयो त जेको आहे सो मां हिकिड़ो individual broker खे join कयां, and I started working there. I learned a lot there because I had family के शिव साहब सॉरी तव्हां पंहिंजी फैमिली खे कन्विंस कीअं कयो, छो त मेजॉरिटी असां सिंधी टिपिकली यहाँ डॉक्टर हूंदा आहियूं, इंजीनियर हूंदा आहियूं. I think there is a bad connection. बिल्कुल सही. Can you hear me? जी शिव साहब, we can hear you. There's some signal issue. So you have a question that how my family agreed to it. Yes, you're right. It wasn't easy, and my father was quite concerned as to why I joined the brokerage industry. But I told them that it's not all about speculation. It is about evaluating the companies, reading and studying the annual reports, studying the financial, evaluating on the basis of financial models, studying business prospects, and then finally taking a decision on the basis of all those factors. So ultimately, they had no choice but to agree to my voice. Yes. So then since then I am in stock market mein aaya. Now I am advising my clients, and I am involved in a consumer business also, which I have started on a small scale. So वो भी कम शुरू कयो आहे, पर 28 years मूं जेको आहे सो मां इन्वॉल्व रहियो आहियां स्टॉक मार्केट में. सही. को सर तव्हां त तमामु जीअं चइबा आहिनि न स्विंग्स चइबो आहे त स्टॉक मार्केट में कॾहिं मथे कॾहिं हेठि, तेज़ी मंदी, तव्हां तक़रीबन पूरी जनरेशन ॾिसी चुका आहियो. त तव्हांखे जेकी एवोल्यूशन नज़र अचे थी, जीअं तव्हां हाणे ॻाल्हि कई त एनुअल रिपोर्ट्स जी, त कुझु कंपनीज़ हूंदियूं आहिनि हाणे त माशाल्लाह सां इंटरनेट सभिनि वटि आहे. इंटरनेट ते वेबसाइट ते हर कंपनी फौरन पंहिंजी सॉफ्ट कॉपी अपलोड थी कनि PDF में, रिपोर्ट्स में. त उन ज़माने में डिसीजन मेकिंग जेके एतिरी ट्रांसपेरेंसी हुई जेतिरी हाणे आहे, मतलब एतिरी जल्दी सभिनीनि इन्वेस्टरनि खे उहा रिपोर्ट अची वेंदी, फ़ैसिलो कंदा हुआ त कहिड़ी शइ कंपनी सुठी आहे ख़राबु आहे. त इहा एवोल्यूशन कीअं रही आहे तव्हांजे हिसाब सां इन्वेस्टर जी इंफॉर्मेशन जे लाइ? बिल्कुल, there has been a big change, big turn in all the aspects, not only in terms of knowledge about the companies. त उहो जेको हुन टाइम ते जेको आहे न एनुअल रिपोर्ट ईंदी हुई फिजिकली if you तव्हां शेयर होल्डर आहियो या तव्हांजो स्टॉक एक्सचेंज जो जेको रिकॉर्ड रूम आहे, हुते जॾहिं एनुअल रिपोर्ट ईंदी त तव्हां जेको उहा घुराए करे पोइ स्टडी कंदो. त देयर वाज ऑलवेज अ टाइम लैग. सही, बिल्कुल. त जेको आहे सो जॾहिं रिज़ल्ट आयो आहे, हुन जी माना आहे त हिकिड़े हुन टाइम ते क्वार्टरली रिज़ल्ट्स न हूंदा हुया, हुन टाइम ते 6 मंथली रिज़ल्ट्स हुया. सो जेको आहे सो हाणे त जेको आहे सो क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग्स थींदियूं आहिनि ऐं क्वार्टरली जेको आहे सो रिज़ल्ट्स जेको आहे सो अनाउंस थींदा आहिनि. सो हुन टाइम ते जेको आहे 6 मंथली, पोइ वरी जेको आहे सो 6 मंथली जो
जेको डिटेल रिज़ल्ट आहे या डिटेल्ड अकाउंट्स आहिनि उहे मिलंदा हुया तक़रीबन 3 महीननि खां पोइ। सो उन में टाइम लॻंदो। अच्छा त उन में वरी न्यू सही हाफ शुरू थी वेंदो हो। हाणे जेको आहे सो टाइम लिमिट आहे त सही तव्हांखे जेको आहे न विद इन दिस टाइम यू हैव टू अनाउंस रिज़ल्ट एंड यू हैव टू अपलोड योर एनुअल रिपोर्ट ऑन द सही वेबसाइट, on your website, and it will be बिल्कुल uploaded on the website of the stock exchange also. So इहो फ़र्क़ु आहे स्टॉक मतिलबु हुन एक्सचेंज टाइम में बिल्कुल हाणे में। ॿियो वरी जेको आहे सो डिस्क्लोजर्स जेके आहिनि सो वधीक आहिनि हाणे एनुअल रिपोर्ट्स में। हुन टाइम ते एतिरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स न हुयूं, हाणे जेको आहे सो वधीक आहिनि। त हाणे जेको आहे सो तव्हांखे ख़बर पए थी त वाकई जेको आहे कंपनीज़ में देयर इज़ मोर रूम फॉर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, बट आई थिंक it has reached to a level where you can try to assess a company based on annual reports. So there is a lot of information there. त हाणे असां चई सघूं था त जेको आहे पॉइंट सम्झो 91 खां वठी हाणे ताईं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जेको आहे थोड़ी इंप्रूव थी वई आहे इन्वेस्टर जे तमाम घणी फेवर में। इंप्रूव, तमाम घणी इंप्रूव थी है। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर दैट, फॉर बिल्कुल इंप्रूवमेंट ऑन दैट। पर मुझे ख्याल में इहो आहे त तव्हां जेको आहे सो एट दैट टाइम इन्वेस्टर जेको आहे न तमाम अनअवेयर हूंदो। हाणे जेको आहे सही सो हुनखे घणी नॉलेज आहे, विद इन एजुकेटेड हाणे लिमिट्स जेको आहे सो एजुकेटेड आहे इन्फॉर्म भी है ऐं बिल्कुल सही इन्फॉर्म भी आहे। त ॻाल्हि इहा आहे त मां चवंदो आहियां त ही मूं पॉइंट्स जेके रखिया हुया त जेको आहे सो पोइ डिस्कस कंदासीं। पर असां जेको आहे सो कोई बि प्रॉपर्टी वठणी हुजे त असां उन एरिया जा चक्कर हणंदा आहियूं, पुछा ॻाछा कंदा आहियूं, सभु कुझु कंदा आहियूं, एतिरी रिसर्च कंदा आहियूं। या कोई जेको आहे पान जो खोखो लॻाइणो हूंदो आहे त पोइ उनजी बि इंफॉर्मेशन वठंदा आहियूं। पर शेयर वठण लाइ माण्हू कोई कोशिशि नथा कनि। उहो चवनि था त बसि ब्रोकर जेको आहे असांखे ॾसींदो त बसि ब्रोकर ॾसींदो त बसि उहो शेयर वठी छॾियो, बसि इहो वधंदो। सही है पर मुंहिंजी एडवाइस हमेशह इहा हूंदी आहे त भई हाणे वेबसाइट आहे स्टॉक एक्सचेंज जी dps.psx.com.pk जी बिल्कुल। त हुते वञो, हुते कोई बि कंपनी जेको आहे सो हुनजो कोड टाइप कयो तव्हां त तव्हांखे तमामु सुठी इंफॉर्मेशन हुन कंपनी जे बारे में मिलंदी। तो यू विल बी अपडेटेड। ठीक है ना। तव्हांखे क्वार्टरली रिज़ल्ट मिलंदो, तव्हांखे एनुअल रिज़ल्ट मिलंदो, तव्हांखे डिविडेंड हिस्ट्री मिलंदी, तव्हांखे आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तव्हांखे जेको आहे सो कंपनी छा कंदी आहे, हुनजी प्राइस परफॉर्मेंस। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो मुंहिंजी एडवाइस जेकी आहे सो जेकी इन्वेस्टर्स आहिनि हुननि खे ऐं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स त हू इन्वेस्ट करण जे टाइम ते ही वेबसाइट विज़िट कनि ऐं ही इंफॉर्मेशन गैदर कनि ऐं हुनजी बेसिस ते पोइ जेको आहे सो डिसीशन जेको आहे न, दे शुड टेक अ डिसीशन एंड बाय और सेल शेयर्स। So they should study, they should try to study as to how the company is doing. सही था चओ, बिल्कुल सही था चओ। हिकिड़ो बिज़नेस में जॾहिं इन्वेस्ट था कनि त हुन में सम्झणु घुरिजे त बिज़नेस जेको आहे कीअं थो हले या बिज़नेस जा जेका अॻियां फ्यूचर जी परफॉर्मेंस कीअं थी लॻे असांखे, कीअं थी लॻे। हाणे हुन में कुदरत जी 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 नो सर गो हेड। त हुन में जेको आहे सो मतिलब फ्यूचर त कंहिंखे बि ख़बर न आहे। You can just try to assess. And based on your assessment, then you talk to a few other people as to, let's say, what's happening in cement. ठीक है, how much is the demand going to be? हाणे हुन में इहो आहे त तव्हां हिन वेबसाइट ते विज़िट करे तव्हां जेको आहे सो हर को नंबर मिलंदो तव्हांखे। पर जेके मंथली सेल्स नंबर्स हूंदा आहिनि उहे बि इम्पोर्टेंट आहिनि, उहे बि डिस्क्लोज थींदा आहिनि हर महीने जी, माना फर्स्ट 10 डेज में उहे नंबर्स डिस्क्लोज थी वेंदा आहिनि त भई कहिड़ी कंपनी जेको आहे सो कंहिं जेको आहे सो सीमेंट केतिरो सेल कयो आहे। बिल्कुल सो उन जा प्रोडक्शन ऐं सेल्स नंबर्स बि मिली वेंदा आहिनि। सो उहो ज़रूर स्टडी कजनि। बिल्कुल बिल्कुल। सो तव्हां पॉइंट्स ॿुधाए पिया असांखे हाणे एडिशनल जेको आहे डिसीजन मेकिंग सां, त मां चाहींदमि त अगरि तव्हां हिनखे कोई एग्जांपल सां गॾु असांखे थोरो सम्झायोसीं। व्हेन यू स्टार्टेड इन अर्ली 90s कहिड़ियूं लिस्टेड कंपनीज़ हुयूं जेको अॼु बि एग्ज़िस्ट कनि थियूं ऐं उन 30 सालनि में पंहिंजा बिज़नेसिस ग्रो बि कया आहिनि। त अगरि तव्हां पंहिंजे जेके स्टॉक जे एडवाइस ॾियो था उन में अगरि कोई एग्जांपल बि ॿुधाईंदो त इट विल बी ग्रेट फॉर द ऑडियंस। हा, मिसाल तौर आहे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। ठीक आहे, ये तमामु पुरानी कंपनी आहे फर्टिलाइज़र में, या एंग्रो आहे। ठीक आहे, बिल्कुल आहे। ॿई फर्टिलाइज़र कंपनी। एंग्रो वाज अ केमिकल कंपनी
they were into fertilizer also. So जेको आहे सो हुननि आस्ते आस्ते fertilizer is a basic need farmer because we are an agricultural country. So one should realize that demand for fertilizer will always be there. Always be there. बिल्कुल सही. Will always be there. ठीक है ना? ऐं जेको आहे सो आस्ते आस्ते तव्हां in the last 30 years these companies have expanded. माना इन्हनि एक्सपेंशन कई आहे न. जेकी कैपेसिटी हुई 5 लाख टन हुई त हाणे जेको आहे सो तमामु घणी कैपेसिटी आहे. 60 लाख थी वई आहे. 6 लाख थी वई आहे. ठीक है ना? So we have to understand कि भई असां जेको आहे सो कहिड़ी इंडस्ट्री कहिड़े सेक्टर में जेको आहे न इन्वेस्ट कयूं जिते जेको आहे सो ओवर द लॉन्गर पीरियड डिमांड जेको आहे सो वधंदी ऐं हिननि कंपनीज जी वैल्यू रहंदी हर सूरत में. So fertilizer is one good example. Cement is also another example. ठीक है ना? तो फर्टिलाइजर में पोइ तव्हां हिनखे ॾिसंदो त भई ही जेको आहे सो ही कंपनी जॾहिं एतिरी ज़रूरी आहे त छा हिन जो एतिरो प्रॉफिट रहंदो या न रहंदो. सो हुन में इहो आहे त भई फर्टिलाइजर इंपोर्ट बि थी सघे थी पर पाकिस्तान जी करेंसी हैज़ डीवैल्यूड ओवर पीरियड. त हिन जी माना इहा आहे त you will the local cement may always trade at discount to imported price, imported cement, imported fertilizer, let's say. So जेको आहे सो हुन सूरत में they always have a cushion to increase fertilizer prices. ठीक है ना? So मतलब इहो आहे त जेकॾहिं इहे शयूं स्टडी कंदव तव्हांखे ख़बर पवंदी करेंसी आहे, इंट्रेस्ट रेट आहे, डिमांड आहे, फ्यूल प्राइसिस आहिनि. ये 8-10 फैक्टर्स आहिनि जेकी they determine the profitability of a company or a sector and even the economics of economy of a country. So ये 8-10 फैक्टर जेके स्टडी कयो, थोरो ग्रिप रखो, थोरो जेका स्टडी कयो त हुन सां छा थींदो ओवरऑल जेको आहे सो इन्वेस्टर जी एजुकेशन माना हुन जो नॉलेज लेवल वधंदो. वो इन्वेस्टमेंट जे लाइ उहा नॉलेज कम ईंदी ऐं जनरल नॉलेज बि आहे. अॼुकल्ह जेको आहे सो तव्हांखे इंफॉर्मेशन हुजणु घुरिजे. सो हिकिड़ो आम माण्हू जेको साइंस जो बि माण्हू आहे जेको एग्रीकल्चर साइड ते बि आहे पर हू जेकॾहिं चाहे त एग्रीकल्चर वारे खे वधीक ख़बर हूंदी त भई फर्टिलाइज़र जी डिमांड केतिरी आहे, हिन वक़्तु ऐं प्राइसिस जो छा हिसाब थो हले. सो हू जेके आहिनि एग्रीकल्चर वारा they can always take a bet on these fertilizer companies when they think there can be a good demand and there can be a good price scenario for these fertilizer companies. So मतलब हुननि खे सुठी ख़बर हूंदी, वधीक ख़बर हूंदी. बिल्कुल. Likewise जेके बिल्डर्स आहिनि कंस्ट्रक्शन वारा हुननि खे सीमेंट जी बि सुठी ख़बर हूंदी. बिल्कुल सर, जीअं तव्हां एग्जांपल पिया ॾियो हाणे असांजे लाइ असांजे इन्वेस्टर्स जे लाइ बि तमामु ज़रूरी आहे त जेका 8-10 फैक्टर्स जेका तव्हां चया न इहो मॉनिटर करणु तमामु ज़रूरी आहे हर सेक्टर जे बारे में, इकोनॉमी जे बारे में. तव्हां सीमेंट जी ॻाल्हि कई, फर्टिलाइज़र जी ॻाल्हि कई. असां इन्वेस्टर्स खे सम्झाईंदा आहियूं त जेकी OGDC, PPL, POL कंपनीज़ आहिनि हाणे हिननि खे कुझु फैक्टर्स फ़ाइदो ॾींदो अगरि ऑयल प्राइसिस मथे थी वञे या करेंसी डेप्रिशिएट थी करे या सर्कुलर डेट घटि थो थिए त इन्हनि खे वरी प्रॉफिटेबिलिटी में हिते फ़ाइदो थींदो. अगरि जीअं ऑटो सेक्टर जी ॻाल्हि आहे उन में अगरि करेंसी स्टेबल आहे, इंट्रेस्ट रेट घटि थो थिए, फाइनेंसिंग वधे थी, मुल्क में तरक़ी थिए थी त इन में इहे वरी फैक्टर्स मॉनिटर कंदा. त हर सेक्टर जा हिकिड़ा फैक्टर्स मॉनिटर कंदा आहिनि. ऐं तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त असांजे कॉमन सेंस जी रिक्वायरमेंट आहे. मुंहिंजो त ख़्यालु आहे अॼुकल्ह जे सिलेबस में असांखे सम्झाइणु घुरिजनि ग्रेजुएट्स खे त इहे शयूं तव्हांखे इकोनॉमी में मॉनिटर करणु घुरिजनि पंहिंजे थॉट प्रोसेस खे एक्सपैंड करण जे लाइ. सर दुनिया उहो त न रही आहे न जो 40 साल पहिरीं हिकिड़ो चैनल हो BBC, CNN. हाणे त एॾी फास्ट इंफॉर्मेशन थी वई आहे जेकी शइ US में थी थिए तव्हांखे 5 सेकंड्स में ट्विटर ते ख़बर थी पइजी वञे. त इंसान जे पंहिंजी ग्रोथ जे लाइ बि ॾाढी ज़रूरी आहे ॻाल्हि. सर तव्हांजो एक्सपीरियंस मां हिकिड़ी शइ सम्झणु चाहियां थो. असां हमेशह छो त मां बि ॿाहिरि हूंदुमि, लंडन में, असां स्वीडन में हूंदा हुआसीं त एक्सपीरियंस में असांखे हमेशह क्रिटिसिज़म थींदो आहे त पाकिस्तान जा स्टॉक इन्वेस्टर तमामु घटि आहिनि. मतिलबु 2 लख 2.5 लख माण्हू चवंदा आहिनि. हालांकि इंडिया जी पॉपुलेशन बि वधीक आहे पर उते पॉपुलेशन जे बि हिसाब सां तमामु इन्वेस्टर आहिनि. त 20-25 सालनि में त शायदि असांजी करेंसी हेठि मथे थींदी आहे या मार्केट नंढी आहे, कॾहिं मथे हली वेंदी आहे त तमामु तेज़, कॾहिं हेठि अचे तमामु तेज़, या चवंदा आहिनि त जेको आहे 3-4 ब्रोकर जेको आहे कंट्रोल था कनि मार्केट में. इहो असली रीज़न छा आहे जो तव्हांखे लॻे थो 25 साल में असांजो सिस्टमैटिक फेलियर रहियो आहे? Actually, first of all, the जेको इमेज आहे, परसेप्शन आहे स्टॉक मार्केट जो, जेको आम माण्हू
खां पुछंदो त हू चवंदो त भई ही जेको न पैसा डबल करण जी जॻह आहे. डबल छा आहे? जुआ आहे. डबल, ठीकु आहे न, डबल माना जुओ, ठीकु आहे न. इहो आहे रिटर्न इनहेंसर. भई तव्हां अचो, तव्हांखे जेको आहे सो बैंक में मिले थो 3-4%, तव्हां हिते कमु कंदव ओवर पीरियड तव्हांखे 15% 20% मिलंदो, ठीकु आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल त तव्हांखे जेको आहे न मतिलबु असांखे जेको आहे सो इन्वेस्टर्स जेके आहिनि हुननि खे एजुकेट करिणो पवंदो त भई ही जेको आहे सो जॻह डबल बि थी सघे थो, बिल्कुलु तव्हांजा पैसा डबल थी सघनि था, पर ऐं तव्हां जेको आहे सो यू कैन कम फॉर more than 25% return per year. त उहो जेको आहे सो मतिलबु ॻाल्हि करण जो मक़सदु इहो आहे त इमेज उहो हुजे जंहिंमें मतिलबु हिकिड़ो जस्टिफाइड रिटर्न जेको आहे न हुनजी इमेज हुजे, रादर देन के भई ही जेको आहे सो हिते सटो खेली करे मतिलबु तव्हां जेको आहे न हिते पैसा ठाहे सघो था, डबल ट्रिपल करे सघो था. डबल ट्रिपल जो चांस कंहिंखे लॻंदो आहे, हर कंहिंखे नथो लॻे. ऐं जॾहिं मार्केट रिटर्न थींदी आहे उहे पैसा जेके आहिनि चोथों हिसो रहिजी वेंदो आहे, नंबर 1. नंबर 2, मुंहिंजी एडवाइस हमेशह हूंदी आहे त स्टॉक मार्केट जी जेकी परसेप्शन आहे उहो ही आहे त तव्हां जेको आहे न पंहिंजे कैश ते त शेयर्स वठो था, पर तव्हां जेको आहे सो यू कैन, देयर आर 2 more प्रोडक्ट्स. वन इज़ फॉरवर्ड्स, जंहिंमें तव्हांखे डिलेड मतलब टाइम मिले तो फंडिंग जो, तव्हां हुन में जेको आहे न यू कैन ऑलवेज प्ले एंड रोल ओवर. त तव्हांखे जेको आहे सो फंडिंग अगर सिंपल टर्म में समझायो, अगर असां इन्वेस्टर्स के रोल ओवर छा हूंदो आहे ऐं फॉरवर्ड छा हूंदो आहे, सिंपल टर्म्स में अगर समझाए छॾ. मतलब इहो आहे त हिन जी माना इहा आहे त तव्हां वटि पैसा आहिनि 100 रुपीस, ठीकु आहे, ऐं तव्हां शेयर्स वठो था 500 रुपीस. ठीकु आहे, सही आहे. ठीकु आहे. ऐं हर कंहिं शइ में 2 प्रोडक्ट्स आहिनि न. फॉरवर्ड में छा थींदो आहे, महीने जे आख़िर में हिकिड़े महीने जो फॉरवर्ड मिलंदो आहे. माना ऑगस्ट जो जेको हाणे नेक्स्ट वीक एक्सपायर कंदो 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, त उहो जेकॾहिं लास्ट मंथ तव्हां वरितो परचेज कयो त बाय नेक्स्ट फ्राइडे, नॉट टुमारो बट नेक्स्ट फ्राइडे, that will expire means that if you don't sell it you have to pay on the following Wednesday, following Tuesday. ठीक है. सो जेको आहे सो त हुन में ऑप्शन इहो हूंदो आहे त तव्हां ऑगस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट सेल करे छॾियो ऐं सेप्टेम्बर जो जेको आहे सो परचेज करे छॾियो. सो यू कैन ऑलवेज रोल ओवर योर पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन अगले महीने तक खणी था वञो, अगले महीने में खणी था वञो. ठीक है ना. सही है. इहो थी सघे थो. ॿियो वरी जेको आहे सो रोल ओवर जेको आहे सो सूद जो जेको हिसाब हूंदो आहे हुन में इहो आहे त तव्हां को परचेज कयो था पोजीशन, हुनजी फाइनेंसिंग जेको आहे सो ॿी पार्टी करे थी छॾे ऐं जेको आहे सो हुन में हुन जो टाइम हूंदो आहे, हुन टाइम ते जेको आहे न तव्हांखे वरी रोल ओवर करिणो आहे हुनजो. रोल ओवर मीन्स अगेन यू हैव टू सेल एंड बाय. सही, बिल्कुल. ठीक है ना. सो यू विल सेल द करंट कॉन्ट्रैक्ट and you will buy the new contract. अच्छा सर, तव्हां थोरो वधीक एलैबोरेट कयो त असां जी जेका इन्वेस्टर्स ये रोल ओवर फॉरवर्ड या फ्यूचर्स वठंदा त उन्हनि खे डिविडेंड्स त न मिलंदो, उन्हनि जी शेयर होल्डिंग त न थींदी आहे न? शेयर होल्डिंग न हूंदी आहे. डिविडेंड में कुछ एडजस्टमेंट थींदी आहे. मिसाल तौर तव्हां जेको आहे सो नॉर्मल शेयर्स खे एट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस 100 रुपीस जो शेयर आहे, तव्हां हुनजो कॉन्ट्रैक्ट वरितो आहे ऑगस्ट जो, तव्हां हुनखे जेको आहे सो ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल था कयो ऐं सेप्टेम्बर कॉन्ट्रैक्ट वठंदव त दैट विल ऑलवेज बी एट अ प्रीमियम. थी सघे थो प्रीमियम 1 रुपी हुजे, त माना तव्हांखे जेको आहे सो 1 रुपी इज़ द कॉस्ट ऑफ रोलिंग ओवर द योर पोजीशन. ठीकु आहे न. हाणे जेको आहे सो 100 रुपीस ते तव्हां ऑगस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट सेल कंदव ऐं 101 रुपीस ते सेप्टेम्बर जो कॉन्ट्रैक्ट परचेज कंदव. So 1 rupee is the cost. Now if there is a dividend in between in September, let's say the dividend is of 2 rupees. ठीक है. Dividend is of 2 rupees. That 2 rupees you will not get as dividend. But the other party will get, who is providing this funding.
Okay. So what they do is they offer 50% of it. ठीक है, Really. सही है, So सही है. this time, if there is a dividend, there is a possibility your rollover occurs at the same price. For सही है, example, रुपयो घट you थी sell rupio ghat thi to. September contract, you again get it at 100, just because there was a dividend of 2 rupees. सही. So that is सही. the benefit you get if you have purchased forward and you get, there is a dividend accruing on the ठीक है. positions. ओके ओके सर, असांजा इन्वेस्टर्स काफ़ी पाकिस्तानी ऐं असां सिंधी स्पेशली असांजो ट्रस्ट हूंदो आहे या त प्रॉपर्टी वठूं, मेजॉरिटी त प्रॉपर्टी वठूं, या वरी असां जेको आहे बॉन्ड्स वठूं. त प्रॉपर्टी ऐं बॉन्ड्स मां शिफ्ट कराइण जे लाइ इन्वेस्टर खे स्टॉक मार्केट असां चवंदा आहियूं त एसेट क्लास वांगुरु वठो अॻिले 5 सालनि जे लाइ, अॻिले 10 सालनि जे लाइ. त उहो जेको आहे हुन में कीअं इन्हनि खे इनकरेज कजे इन्वेस्टर खे, ठीक है, एसेट क्लास जे लाइ. जी. त हिनखे जेको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वठनि. जी. ॻाल्हि इहा आहे त जी, तव्हां Can you hear खे me? आवाज़ अचे थी सर? मां पुछां पियो त इन्वेस्टर खे प्रॉपर्टी. जी, हाँ, can hear you now. Yeah. Sir, can you hear? Yes, I can hear you. Okay, now it's better. It's better. Signals are better. So, sir, if you could brief on it, त जेको आहे इन्वेस्टर खे असां सिंधियुनि खे प्रॉपर्टी ऐं सोन हे वठण जो हूंदो आहे, त स्टॉक मार्केट में बिल्कुलु अगरि सही. लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कनि त 3 साल इन्वेस्ट कनि, 5 साल इन्वेस्ट कनि, या 10 साल जे लाइ इन्वेस्ट कनि, ऐं छो जेको आहे प्रॉपर्टी सां गॾोगॾु स्टॉक में बि इन्वेस्टमेंट हुजण जेको आहे मतिलबु. सिग्नल सही, आवाज़ अचे तो मुझे? जी जी सर, हेलो. बिल्कुल अचे तो हाणे. जी. बिल्कुल. अच्छा, ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान में most of the people invest in properties, gold, and then fixed income. The stock market comes as the last opportunity. That is why we have penetration ratio of 0.1%. सही. That is about 200 or 250,000 per population of 200 million people. बिल्कुल. So 0.1 to 0.125, whatever percent it is. जी जी. So we have a very low penetration rate. As we come back to the, go back to the same question that you placed earlier. So Pakistan mein people are afraid of investing in the stock market. Though situation has changed completely. Okay. Now people should not be afraid. Okay. कोई भी बिल्कुल मतलब खौफ खाने की जरूरत ना है. बिल्कुल मतलब हर कंहिं जो पैसो सेफ आहे. छो त तव्हां जेको आहे सो तव्हांजो जेको अकाउंट खुले थो, तव्हांखे जेको आहे सो नोटिफिकेशन ईंदी आहे स्टॉक एक्सचेंज जी तरफ़ां, तव्हांखे ईंदी आहे नेशनल क्लियरिंग जी तरफ़ां, तव्हांजो ईमेल रजिस्टर्ड आहे, तव्हांजो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आहे. तव्हांजी कोई बि ट्रांजेक्शन थिए थी त तव्हांखे नोटिफिकेशन जेको आहे सो ब्रोकरेज हाउस जी तरफ़ां ईंदी आहे, नेशनल क्लियरिंग जी तरफ़ां ईंदी आहे. तव्हांजा जेके शेयर्स मूव थियनि था त तव्हांखे नोटिफिकेशन जेको आहे सो ईमेल ते बि ईंदी आहे ऐं मोबाइल ते बि ईंदी आहे. सो दैट मीन्स you are notified, so you know exactly if you have done the trade and you are getting the notification, you have no objection, and in fact it's a confirmation, so you are happy with that. So the things have changed a lot in the last 10-20 years, especially in the past 5-6 years. So investors are protected, especially the individual investors, and they can invest now in the stock market. Their money is safe. Now you don't hear of any brokers defaulting and eating clients' money. So that has improved. So likewise, but I think it is going to take some time that the individuals start investing on a bigger scale. Meaning more people coming to stock market. Now
that is possible also through one more way, and that is that banks, they start playing a role and they offer brokerage services through their platforms. So, Okay, for all right. example, if some of the banks have started doing it actually. So, it means that if you do a trade through a broker, like someone does a trade through KSB, and he has an account with HBL, let's say, a bank account. So HBL, if he has done the trade, HBL can settle the trade on his behalf. And the trade can be confirmed or affirmed by HBL after KSB has done the trade. All right, So, mana HBL je kane affirm kando, तो client जब पैसा पाया HBL में, HBL settle करे होने जी होने जा shares जे को है सो पान वट रख दो. सही. So now HBL is a bigger party. People have faith in them, in big banks. So that would give more confidence to investors. So I think some of the changes that should be introduced. I think the top one is that the banks should be able to and should be interested in offering this product of settling trades on behalf of individual customers. So, the overall Pakistan में interest requires so stock market में achieve. Now coming, bilkul. Now Sindh is not different. Sindh is not different from Pakistan, but Sindh has got now surely Karachiites, they do invest. Karachi is part of Sindh, but I think you're talking of interior Sindh, meaning excluding Karachi, where so there is a less number of people who invest in the stock market. Yes, correct. And the only way is by educating them, by giving them options, by telling them that it is 1 out of 3-4 investment options or investment avenues that they have. जेकॾहिं असां चवंदासीं त भई तव्हां शेयर्स में ई इन्वेस्ट कयो, मां सम्झा थो त माण्हू जेके लवाईंदा ऐं उहो इन्वेस्ट न कंदा, सम्झंदा त वरी फासाए थो. पोइ जेको आहे सो इन माने इहा आहे त we should go with the portfolio recommendation, and we should tell them that you invest in property about, let's say, 40% of your wealth in properties, 20% or 25% in gold, 20% in others, and 10 to 30%, depending upon your expertise, or even 40%, depending upon your expertise, तव्हां जेको आहे सो shares purchase कयो. And shares be उहे purchase कयो जेकी 50% of the shares उहे हुजनि जेकी जंहिंमें डिविडेंड हुजे सुठो, माना साल जो डिविडेंड सुठो अचे. फौजी फर्टिलाइज़र आहे, हफ़्तो में डिविडेंड स्टार्ट थींदो, सो इंशाल्लाह हू बि दैट इज़ ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. सो उहो जेको आहे सो it's a matter of educating people and telling them that they have less of risk and it is a return enhancer. I think that way people would start looking at the stock market again. बिल्कुल सर, तव्हां बिल्कुल सुठी कंप्रेस तरीक़े सां सम्झायो त रिटर्न एनहांसर मतिलबु तव्हांखे अगरि बैंक में 6% मिलंदा त हिते लॉन्ग टर्म में 12 खां 15% मिली सघनि था. 15% मिली सघनि. नंबर 1. ऐं तव्हां सुठी ॻाल्हि इन्वेस्टर्स खे सम्झाई, मां हिन सां गॾु ऐड कंदो वेंदुमि त हिकिड़ो त तव्हांजा शेयर्स सेफ आहिनि. पुराणे ज़माने में मुंहिंजे ख़्याल त शेयर्स तव्हांजा फिजिकल हूंदा हुआ, अगरि उहो चोरी थी विया, गुम थी विया त सम्झो तव्हांजी पूरी मिल्कियत हली वई. हाणे हर शइ इलेक्ट्रॉनिक आहे. हाणे तव्हां अगरि भले हैदराबाद में वेठा आहियो, लारकाना में वेठा आहियो, दादू में वेठा आहियो, तव्हां पंहिंजो अकाउंट ऑनलाइन खोलाए सघो था. डिजिटल अकाउंट्स खुलनि था, तव्हांखे डिजिटल ऑन बोर्डिंग थिए थी. वरी तव्हांजा शेयर जा मैसेजेस तव्हांखे जेको आहे अची था वञनि मोबाइल ते, ईमेल ते. अच्छा, हिकिड़ी ॿी सुठी ॻाल्हि मूंखे लॻंदी आहे त हाणे जेका आहे डिविडेंड जा वारंट नथा अचनि. मतिलबु डिविडेंड तव्हांखे पने में नथो अचे त तव्हां बैंक नंबर ॾेई छॾियो ऐं तव्हां सम्झो तव्हां हयात उते पंहिंजा डिविडेंड्स ईंदा रहंदा. इहे बि तमामु कोई मिस कोन थींदो. न त कुराड़ा माण्हू हूंदा हुआ, यंग हूंदा, उन्हनि खे वञी वरी बैंक में जमा कराइणो पवंदो. मतिलबु ईज़ ॾाढी थी वई आहे, आसानी ॾाढी थी वई आहे अगरि इन्वेस्टर्स खे ॾिठो वञे. भई इफ यू मूंखे चयो त जेको आहे सो
मूं जॉइन कयो स्टॉक एक्सचेंज 1991 में जी जी सो मां तव्हांखे डिफरेंस ॿुधाए छॾियां सही डिफरेंस हुयो पहिरियों त एट दैट टाइम ओपन आउट क्राई सिस्टम हो ओके माना इशारनि सां या हथ सां या जी जी सौदा कंदा लिखंदा हुया हम्म ऐं डे एंड ते जेको आहे स्टॉक एक्सचेंज में उहो सौदा लिखाईंदा हुया ठीक त है भई असां इहे सौदा कया आहिनि सही है ठीकु आहे आई हैव सही है सीन ऑल ऑफ दैट ओके ठीकु आहे पर हुन खां पोइ जेको आहे सो एवोल्यूशन इहा आहे त उहो कंप्यूटराइज़ थी वियो सभु तव्हांजो बायर सेलर जेको आहे हू हाणे कंप्यूटर ते मैच कंदो ठीकु आहे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बिगेस्ट चेंज ठीक है second thing because of computerization now stock exchange is not restricted to one building at the stock exchange building there are offices there and the office of a stock exchange is there but now it is all over the world if you are in London you are in Switzerland you anywhere any part of the world if you have got a software which is given by a broker you can even place your order and execute those orders through your mobile screen. जी बिल्कुल That is जी the बिल्कुल biggest change. That's the बिल्कुल biggest. ठीक है ना? बिल्कुल For हाणे example, someone sitting in Matiari, he wants to trade, right? He opens your account with KSB Securities and he सही says, I want to trade it myself. He can सही है trade himself on सही the है mobile or on the सही है computer. ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल Just put your trades on the mobile and press enter and you are able to buy the shares. बिल्कुल तमाम कन्वीनियंस थी वई आहे सर तमाम असांजे अगरि कोई convenience. एजुकेट करे सघूं असां पंहिंजे सिंधियुनि खे जीअं तव्हांजो एक्सपीरियंस आहे असां जी जेको आहे यंग लॉट आहे असां वटि तमामु यंग पॉपुलेशन त आहियूं बि हाणे असांखे इंटरनेट जी अवेलेबिलिटी बि आहे ऐं नौजवान खे अपॉर्चुनिटीज़ एतिरियूं न आहिनि ॾिठो वञे अनफॉर्चुनेटली रोज़गार जी जूं पर अगरि जी इंसान स्टॉक्स खे सुठे नमूने सां सम्झे पढ़े ऐं जी उनखे फील्ड ॾिसे त इन में जी इंसान जेको आहे पंहिंजी इनकम खे सप्लीमेंट करे सघे थो मतलब supplement जेतिरी जेको आहे तमामु क़ाबिल छोकिरा जेके आहिनि 20-25 हज़ार रुपए ते कमु कंदा आहिनि पर अगरि हिते हाँ स्टॉक्स में पंहिंजो पोर्टफोलियो ठाहिनि त हिननि हाँ खे थोरी इनकम में लॉन्ग टर्म जीअं सम्झो पंहिंजो पोर्टफोलियो ठाही सघे थो पंहिंजी वेल्थ ठाहे सघनि था wealth ठाहे सघंदा ऐं इहो this is a good source of increasing your yearly returns बिल्कुलु and at times you get good bonuses. जी बिल्कुलु Bonuses means sometimes the market is up or certain जी जी stocks are up, you make good money. So I mean, एब्सोल्युटली one should do it, be it with small money. नंढो एब्सोल्युटली पैसो हुजे नंढे नंढो पैसे पैसो सां स्टार्ट कजे ऐं ॾिसजे त भई इहो कमु कीअं थो हले कीअं जेको आहे सो ट्रेडिंग थींदी आहे इट्स ऑल कंप्यूटराइज़ एट दैट टाइम असांजे टाइम में जेको आहे सो 1991 में दे वर ऑल फिजिकल शेयर्स फॉरेनर सही बि परचेस कंदो हो त हुनजो जेको फॉरेन बैंक हूंदो हो हू जेको आहे सो फिजिकल शेयर सेटल कंदो फिजिकल शेयर्स अच्छा मीन्स समटाइम्स we had to go in a big pickup with सही shares to deliver सही at the bank. Now we सही है don't go anymore. We just sit on the computer and click the button, and we don't click the button. The stock exchange does it. The exactly there's been a lot of National these Clearing and Central Depository Company, they do it. So it has all changed. So the only thing you need is a good internet connection, and absolutely you are able to see live rates. You can trade at your own. You can study, go to dps.psx.com.pk and try to read all the information. Download annual reports, try to study the businesses, try to study business models. And I'm sure the investor, would be much more well informed before taking a decision. बिल्कुलु सही था चओ इहो सर ज़रूरी बिल्कुलु आहे ऐं थैंक यू सर थैंक हर को पंहिंजी इंडस्ट्री जे हिसाब सां करे कोई बिल्डर आहे त हू सीमेंट में बिल्कुलु ॾिसे कोई एग्रीकल्चर में आहे त हू केमिकल कंपनी पेस्टिसाइड्स ऐं जेको आहे सो फर्टिलाइज़र फर्टिलाइजर they can invest in such companies because they have a clue of what is happening in अंडरस्टैंडिंग the आहे उन्हनि खे industry.
in this. बिल्कुल सही था चो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम असां तव्हांजो काफ़ी टाइम कंज्यूम करे छॾियो आहे इहो सेशन असांजो लाइव आहे रिकॉर्डेड बि असां कंदा आहियूं अवेलेबल कंदा आहियूं यूट्यूब ते फेसबुक ते लिंक्डइन ते ट्विटर ते त जेतिरा माण्हू खे ॾिसी सघनि त इनशाला असांखे अप्रोच कनि तव्हांखे अप्रोच कनि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर करियर गाइडेंस फॉर इन्वेस्टर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर मैनेजिंग देयर रिस्क ऑल्सो त हिकु तमामु सुठो इनिशिएटिव असां कयो आहे असां तव्हांखे बि थैंक यू था चऊं because you have started giving your experience to us काफ़ी घटि सिंधी माण्हू आहिनि असांजी फील्ड में जेका एक्सपीरियंस्ड आहिनि इन फील्ड में ऐं पंहिंजे तजुर्बे सां सम्झाए था सघनि तव्हां ॾाढे सुठे नमूने सां कंप्रेस करे ॻाल्हि ॿुधाई त जेकी इंडस्ट्रीज़ जी नॉलेज बि आहे इहो बि माण्हू हिनखे सम्झे ऐं डाइवर्सिफाई करे पंहिंजो पोर्टफोलियो इनहांस करण जे लाइ पंहिंजी वेल्थ जो हिकिड़ो टुकड़ो रखे ऐं नंढे लेवल खां स्टार्ट करे ताकि कॉन्फिडेंस अचे हिकिड़ी शइ सर मां तव्हांजी ॻाल्हि खे ऐड कयां थो पोइ असां जेको तव्हांखां लास्ट वर्ड वठंदासीं करियर जा उहो इहो आहे त असां जहिड़े यंग छोकिरनि खे त हिकिड़ो शऊर बि मिले थो तव्हां भले फिजिक्स में डिग्री कई हुजे तव्हां भले फर्नीचर एक्सपर्ट हुजो तव्हां भले डॉक्टर हुजो पर अगरि तव्हां अकाउंट्स पढ़ंदो न तालीम बि हूंदी आहे तव्हांखे शऊर हूंदो त दुनिया में कहिड़ी कहिड़ी इंडस्ट्री कीअं कीअं कमु थी करे माण्हू चार माण्हुनि में वेहंदो त ॻाल्हाए बि सघंदो सम्झाए बि सघंदो पंहिंजी नॉलेज बि ॿुधाए सघंदो त तव्हां अगरि कुझु कंक्लूड कयो असांजे इन्वेस्टर्स जे लाइ या असांजे सिंधियुनि जे लाइ त कहिड़ी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो परसू कनि हिन में अगरि कोई करियर थो पसंदि करणु चाहे या स्टॉक मार्केट में सिर्फ़ु ॿ अगरि तव्हां कुझु पंहिंजा सम्झो ब्लू टिप्स ॾेई छॾियो एज़ नॉट इन स्टॉक्स ठीकु आहे पर तव्हां इहो थोरो सम्झाए सघो त डाइवर्सिफिकेशन या रिस्क मैनेजमेंट कीअं कजे तव्हांजे एक्सपीरियंस सां छो त असां ॾिठा आहिनि काफ़ी बुरा एक्सपीरियंसिस बि थींदा आहिनि त अगरि तव्हां कंप्रेस करे कोई कंक्लूडिंग रिमार्क ॾियो असांखे वील बी वेरी ऑनर्ड बिल्कुलु सही हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा आहे त बिफोर पार्टीशन सिंध जा जेके बिज़नेसमैन हुआ दे यूज़ टू इन्वेस्ट वर्ल्ड वाइड अच्छा they were like investors they were very well known businessmen all over the world um, but that has slowed down over period so it's not that Sindhis don't understand the businesses they understand most businesses and the only thing my advice is that they should diversify they should look into investing in different avenues including the stock market the stock market should be the priority because as you said it gives knowledge to you it enhances your knowledge base because you get to know about consumer companies you get to know about oil you get to know about fertilizers cement chemicals even banks financial markets and while talking about what's happening in Pakistan you suddenly start talking about what's happening in the world so you get to know what's happening in US which consumer company is doing well in the world so for example this Friesland Campana they have come to Pakistan so this is like one of the top 5 companies in the world so what are they going to do here we have to see but dairy business is related to agriculture business so one should study as to what their business model is or going to be and how they are going to succeed so I think I think that's what they should do and they should always diversify this is my message just to minimize risk at times when you are quite confident you can do that and you can put all of your eggs in one basket but not recommended but you can always do that if you are confident enough to do that but always diversify put some money in stocks some money in properties just keep on increasing or decreasing exposure or weights sometimes you would feel that next 3-5 years the properties are going to do very well so increase your exposure there and decrease from other side so like if you've got 100 rupees you are investing today 30 rupees in properties so maybe you want to increase it to 40 or 50 because you think the properties are going to do too well going forward so increase your weight there and reduce your weight from other investment avenues
So you keep on doing it. And then talking of shares, again, keep 50% invested in high dividend yielding stocks, then about 30% or 40%, 30 to 40% in high growth stocks, where the dividends are low, but the companies are doing very well and likely to do well in the next 5 years. So invest in those companies, and then maybe 10, 15, 20% in speculative stocks that you may want to play if you want to play, want to double your stock. So just do that with only 10, 20% of your money. So Agreed. I think this is what the, message is. Thank you, sir. Thank you for sharing your experience. Thank you for sharing your knowledge. Thank you for giving us useful tips. And this is very great for us. And I think we are honored and we are grateful that you came to us and gave time to us. This will be recorded. This will be available for future consumption also. And I'm hopeful that a lot of Sindhis will look up to you and look into this and definitely appreciate the process that we are doing together as a service to Sindhi as a nation in terms of educating people about managing their wealth properly. So I think we'd like to conclude this session with that. Thank you everybody who joined in. A lot of appreciation for you is coming to me directly. And thank you Shoaib Saab, most importantly, for sharing your experience. We hope to connect with you next time also when things are changing and evolving with a much more focused topic, so that the investors can send us pre-questions and we can conclude it in their informative way. Thank you so much, guys. For everyone who जेका ॾिसनि था, असां ksb.com असांजी वेबसाइट आहे, ksb.blog ते असांजी रिसर्च अवेलेबल आहे, तव्हां ऑनलाइन इन्वेस्ट था करे सघो असांजी एप्स जे थ्रू. एंड हाणे त तमामु इम्प्रूव थी वई आहे डॉक्यूमेंटेशन, तव्हांजा पैसा सेफ आहिनि अगरि तव्हां इनखे सही तरीक़े सां मैनेज कयो. जीअं सर चवनि पिया, मिनिमम सोचो 5 साल जी इन्वेस्टमेंट जे लाइ, 5 ॾींहंनि जे लाइ इन्वेस्ट न कयो. Thank you so much everybody for joining in. This is Asif Arslan Soomro, Managing Director. I appreciating Mehrbani Tanji. Allah Hafiz, पंहिंजो ख्याल रखियो next time. Thank you, Asla. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.